Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is an International Sankirtan Book Distribution Awards address given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on February 20th, 2023 in Sri Mayapur, India. Pangam Langayate Girim Shri Guru Dinatarinam Shri Chaitanya Ishwaram. How many here understand English? How many here understand English? Just Bangla buzzard. So we heard a very nice class from Vijay Das on book distribution. So we heard a very nice class from Vijay Das on book distribution. তো আমরা বিজয়পুর থেকে খুব ভালো বুক ডিস্ট্রিবিউশন উপরে একটা ক্লাস শুনলাম। And it was filled with many examples of how Sankirtan pastime. It was filled with many examples of Sankirtan pastimes. এখানে আমরা শুনলাম অনেকই উদাহরণ যেহেতু কিভাবে সংকীর্তন আন্দোলনকে তারা এগিয়ে নিয়ে গেছিলেন। He said that if many people distribute a few books, it becomes a lot. He said that if many people distribute even a few books, it becomes a lot. তো যদি অনেক লোক কিছু কিছু বইও ডিস্ট্রিবিউট করলে অনেক হয়ে যাবে। That's why I'm speaking also in Bengali, because I want everybody to distribute some books. That's why I'm also speaking in Bengali, because I want everybody to distribute some books. সেই জন্য আমি বাংলাতেও বলছি যেহেতু সবাই কিছু কিছু বই ডিস্ট্রিবিউট করুন। Thank you very much. Thank you very much. We heard how Krishna is the doer. We heard how Krishna is the doer. তো আমরা শুনেছি যে কৃষ্ণ কিভাবে সবকিছু করছেন। And so we can pray to Krishna to please empower us to carry out His will. So we can pray to Krishna to please empower us to carry out His will. তো আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করতে পারি যে হে ভগবান আপনি একটু আমাকে শক্তি দেন যেহেতু আপনার এই কাজটা আমি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। Lord Chaitanya, I think every temple has Nitai Gaur, Lord Chaitanya. I think every temple has Nitai Gaur or Lord Chaitanya. তো আমরা দেখি যে আমার প্রত্যেক মন্দিরে চৈতন্য মহাপ্রভু বা গৌর নিতাই আছেন। Here we have the Panchatattva. Here we have the Panchatattva. এখানে আমাদের পঞ্চতত্ত্ব আছেন। Nitai Gaur are there. Nitai Gaur are there. তো নিতাই গৌর আছেন মেন গেটে। So Lord Chaitanya wants everybody to be happy. Lord Chaitanya wants everybody to become happy. তো চৈতন্য মহাপ্রভু চাইছেন যে আমরা সবাই খুশি থাকি। And in the big kirtan after the Chandkazi, In the big kirtan which went up to the Chandkazi, তো একটা বড় কীর্তন হয়েছিল যেটা চাঁদ কাজী অবধি গিয়েছিল। a group of
atheists are rejecting. I hate this. There were a group of atheists who were rejecting, I hate this, I hate this. তো অনেক নাস্তিকরা ছিলেন, সেই দলের লোক বলছিলেন না এটা আমরা পছন্দ করি না, আমি এটা হেট করি। But when they saw Lord Chaitanya dancing and crying in ecstasy, But when they saw Lord Chaitanya dancing and crying in ecstasy, তো তারা যে সময় দেখেছে চৈতন্য মহাপ্রভু যে উদন নৃত্য করছেন, সেই সময় তারা দেখে then their heart melted. then their hearts melted. তাদের হৃদয় গলে গেছে। They raised their hands and started chanting, Haribol! Haribol! They raised their hands and started chanting, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. তো তারা নিজের হাত তুলে তারা হরি বল হরি বল বলছিলেন। I was during the pandemic, we couldn't go out, so we started to distribute books online. During the pandemic, we couldn't go out, so we started to distribute books online. তো এই করোনা মহামারীতে আমরা যেহেতু বাইরে যেতে পারিনি, সেই সময় আমরা অনলাইনতেই বুক ডিস্ট্রিবিউশন করতেছিলাম। And so we're still doing that. We are still doing that. সেটা আমরা এখনো করছি। Many people are taking books. Many people are taking books. অনেক লোক বই নিচ্ছে। Kamalapati Sevare Maharaj, এইভাবে বই বিতরণ করে। তো সেইভাবে কমলাপতি প্রভু আর হিজ অনেস ভক্তি বিজয় ভাগবত মহারাজ অনেক বই ডিস্ট্রিবিউট করছেন। So in this way, Kamalapati Prabhu and His Holiness Bhakti Vijay Bhagavat Maharaj have been distributing a lot of books. Sometimes other people like to donate or some things. Sometimes other people like to donate for some things. তো অনেক সময় অনেক ভক্তরা তারা দান দিতে চায়। So they get some donation for cows, TOVP. So they get some donation for cows, for the TOVP. তো তারা কিছু দান পায় এই গাভীদের জন্য বা টিওপি মন্দির জন্য। But at the recent program, I went to was that in Midnapur. At the recent program that I went to in Midnapur, তো এই কিছুদিন আগে আমি মেদিনীপুর গিয়েছিলাম, ওখানে একটা অনুষ্ঠানে। Bhakti Vijay Bhagavat Swami, he used my presence and said, "You buy a set of Chaitanya Charitamrita and Maharaj will bless it." and so Bhakti Vijay Bhagavata Maharaj, he took advantage of my presence and he said, you buy a set of Chaitanya Charitamrita and Maharaj will bless it. তো সেই সময় ভক্তি বিজয় ভাগবত মহারাজ এই সুযোগটা নিয়েছিলেন আর সবাইকে বলেন যে যারা চৈতন্য চরিতামৃত ভাগবত নেবেন সেটা গুরু মহারাজ থেকে আশীর্বাদ পাবেন। How can I bless Chaitanya Charitamrita? I'm blessed. How can I bless the Chaitanya Charitamrita? I am blessed by the Chaitanya Charitamrita. তো আমি চৈতন্য চরিতামৃতকে কি করে আশীর্বাদ করতে পারি? আমি চৈতন্য চরিতামৃত দিয়েই নিজের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করেছি। Chaitanya Charitamrita distributed. How many Chaitanya Charitamrita were distributed? 53 sets of Chaitanya Charitamrita were distributed. তো 53টা বই ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে চৈতন্য চরিতামৃতে। So, of course, your Bhagavatam's sets are distributed also. Of course, a few Bhagavatam sets were all distributed also, 18 of them. 18টা শ্রীমদ্ ভাগবত সেটও বিতরণ হয়েছে সেখানে। So, like the Maharaj, he's always thinking about how to distribute books. Like that, Maharaj is always thinking about how to distribute books. তো মহারাজ সব সময় চিন্তা করতে থাকেন যে কিভাবে বই ডিস্ট্রিবিউট করা যায়। I like to hear the Sankirtan pastimes.
I like to hear the Sankirtan pastime. তো এই সংকীর্তন আন্দোলন যে অনেক লীলা হয়েছে সেটা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে। I think that this is all modern day pastimes of Lord Chaitanya. I think these are all the modern day pastimes of Lord Chaitanya. তো আমি ভাবি যে এটা আধুনিক যুগের চৈতন্য মহাপ্রভুর এটা লীলা এইগুলো। In Los Angeles, a Sankirtan devotee asked what they can do for me. In Los Angeles, a Sankirtan devotee asked what they can do for me. তো লস অ্যাঞ্জেলসে ভক্তরা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে এই সংকীর্তন আন্দোলন যে আমি কি করতে পারি। I said, tell me one story a day of Sankirtan book distribution. I told them, tell me one story a day of Sankirtan book distribution. তো আমি সবাইকে বলেছি যে প্রতিদিন একটা করে কাহিনী সংকীর্তন আন্দোলনে আমাকে জানাবে। বই ডিস্ট্রিবিউশনে They're indebted to me. Since 2 years I couldn't travel so much, so they owe me a lot of days. So since 2 years, I could not travel. So I could not travel for 2 years. They owe me a lot of days. They owe me a lot of days. Oh, so they owe me a lot of days of stories. তো যেহেতু আমি 2 বছর ধরে যাত্রা করিনি তো সেই জন্য অনেক কাহিনী হয়ে গেছে এটা বই ডিস্ট্রিবিউশনে। Kamalapati tells me some stories. তো কমলাপতি প্রভু আমাকে কিছু কাহিনী বলেছেন। We heard some nectar from Vijaya Prabhu. তো আমরা বিজয় প্রভু থেকে কিছু আর কাহিনী শুনেছি। Actually, by book distribution, we also made a Muslim devotee. Actually, by book distribution, we also made a Muslim devotee. তো বই ডিস্ট্রিবিউশন দ্বারা আমরা অনেক মুসলিমদেরকেও ভক্ত বানিয়েছি। He was named Bhakta Muhammad. He was named Bhakta Muhammad. তো একজন ভক্ত ছিল তার নাম মোহাম্মদ ছিল। We were doing a parikrama in Vidyanagar. We were doing a parikrama in Vidyanagar. তো আমরা বিদ্যানগরে পরিক্রমা করছিলাম। Like 5,000 devotees all chit-chatting. We were about 5,000 devotees. Locals. Oh, there were about 5,000 locals. They were all chit-chatting. তো 5,000 লোক ছিল সেখানে, কিছু কথা বলছিলেন তারা। I wanted them to be quiet. We wanted them to be quiet. তো আমরা সবাইকে চাইতেছিলাম যে তারা একটু শান্ত ভাবে থাকুক। I just said, Bhakta Muhammad will now speak. So I said, Bhakta Muhammad will now speak. There was silence. তো And there was silence. তো আমি সেখানে বলেছি এখন ভক্ত মোহাম্মদ কিছু বলবে, তো সবাই এখন শান্ত হয়ে গেছে, চুপ হয়ে গেছে। Because, I mean, now after initiation, he got the name Maha Chaitanya. Now after initiation, he got the name Maha Chaitanya. তো দীক্ষার পর তার নাম হয়ে গেছে মহা চৈতন্য। Anyway, here distribution is a bit different than other places. Here book distribution. Here, book distribution is a little different than other places. But I'll tell you one pastime. But I'll tell you one pastime. তো এখানে বই ডিস্ট্রিবিউশন একটা আলাদা, তো আমি একটা তার ঘটনা বিষয় বলি। এখন this devotee who owes me a story a day, she told me how she was at the gas station and she distributed one book. This is a story from LA. This devotee who owes me a story told me that she was at a gas station and she gave out a book. তো ওখানে লস অ্যাঞ্জেলসে এই ঘটনা আছে, সেখানে একজন ভক্ত
সে কিভাবে একটা বই ডিস্ট্রিবিউশন করলো সেটা আমাকে জানালো। She went to a gas station. গ্যাস স্টেশনে সেখানে গিয়ে বই ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে। They call here petrol station. They call here. They call here petrol station. তো এখানে সেটা পেট্রোল পাম্প করে জানা হয়। So anyway, I got the book, reading the book. They got the book and they were reading the book. তো তারা বই পেয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে তারা পড়তে চালু করে দিয়েছে। A car drove up A car drove up out the window. They shot him. and out of the window they shot him Dead on the spot, and he was dead on the spot, holding up the book. holding the book. তো সেখানে সেই সময় একটা কার এসেছে আর জানলাটা খুলে সেই সময় অনেক গুলি মেরে দিয়েছে সেই মানুষকে যে বই নিয়ে পড়ছিল। তো সেখানেই তার মৃত্যু হয়ে গেছে অন স্পট। It turned out he was a drug dealer. It turned out that he was a drug dealer. তো তারপরে জানা হলো যে সেই একটা ড্রাগ ব্যবসায় করছিল। Bought Prabhupada's book, he was reading it, and he died. But he got Prabhupada's book, he was reading it and he died. Holding কিন্তু the সেই book. প্রভুপাদের বই পেয়েছিল আর সেই সময় পড়ছিল, সেই সময় তার মৃত্যু হয়েছে। What do you think of that, Vijay? What do you think of that, Vijay? তো বিজয় প্রভু আপনি কি ভাবেন এর বিষয়ে? Amazing, amazing. So, this is Chaitanya's mercy. This is Lord Chaitanya's mercy. তো এইটা হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা। In the Calcutta and the Howrah train station, In Calcutta at the Howrah train station, তো এটা কলকাতার ঘটনা আছে, সেখানে হাওড়া রেল স্টেশনে someone was distributing books. someone was distributing books. তো একজন বই ডিস্ট্রিবিউট করছিল। And a train employee, government worker, he bought a book. A train employee, a government worker, he got the books. তো একজন সরকারি কর্মচারী সেই বইটা পেয়েছে। Indians know how government commissaries that work very casually. Indians know how the government karmacharis Work very casually. work very casually. তো আমরা দেখি যে ভারতে যারা সরকারি পদে থাকে তারা একটু মানে অত সিরিয়াসভাবে সেবা করে না, মানে একটু নড়াচড়া কম হয়ে থাকে। He sat there and read the whole book. He sat there and read the whole book. কিন্তু যাই হোক সেখানে বসে ওই সব পুরো বইটা পড়ে নিয়েছে। I think in Western countries they don't have the time. They're running here and there. But here, he read the whole book. Usually people don't have time, they're running here and there, but here he sat and read the whole book. তো আমরা দেখি যে অনেক সময় মানুষের কাছে টাইম থাকে না, কিন্তু এখানে দেখছি যে সে পুরো টাইমটা দিয়ে ওই বইটা পড়ে নিয়েছে। He said, I'm convinced. I am convinced. I believe. He said, I'm convinced, I believe. তো হ্যাঁ, এখন আমার পুরো বিশ্বাস হয়ে গেছে, আমি এখন কনভিন্স হয়ে গেছি। What can I do? What can I do? তো আমি কি করতে পারি? You can join the temple. You can join the temple. তো আপনি মন্দির জয়েন করতে পারেন। I have a wife. I have 4 kids. I have a paraplegic sister. I have a wife, I have 4 kids, I have a sister, paraplegic sister. তো আমার স্ত্রী আছে, 4টা সন্তান আছে, আর আমার একজন বোন আছে যেটা ভালো সুস্থভাবে নেই। Cows. I have cows. তো আমার গাভী আছে। I should bring all that to the temple. Should I bring all that to the temple? তো আমি কি সবাইকে মন্দিরে নিয়ে আসবো? So my president, what do they think? I have to think about this one. What will the president think? I believe. What can I do? I believe, I do. তো What can I do? What can I do?
তো আমার পুরো বিশ্বাস হয়ে গেছে আমি এখন কি করব? I'll buy some more books. Buy some more books. তো আর কিছু বই নিয়ে যান। Okay, how many? Okay, I brought all the books. How many do you have? I'll buy all the books. তো I believe. What can I do? I believe. What can I do? তো আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে আমি আর কি করি? তো উনি বললেন কত বই আছে আপনার কাছে, দিন সব বই দেন। Be a life member. Be a life member. তো How much is that? How much is that? তো বললেন যে আপনি একজন লাইফ মেম্বার হয়ে যান। তো বলছে কত টাকা? I tell the price. He told the price. How I make a small minor. Can I pay over the next year or two? A little bit every month. Can I pay over the next year or two? তো আমি কি এটা নেক্সট বছর বা কিস্তি দিতে পারি লাইফ মেম্বার হওয়ার জন্য? Anyway, you get the idea. Anyway, you get the idea. So, from book distribution, I realized that we had to do something. So we started to download. So for book distribution, I realized that we need to do something. So I started the Nama Hut. তো আমি উপলব্ধি করেছি যে বই ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য কিছু করতে হবে। তো সেই জন্য আমি নাম হট প্রচার চালু করেছি। So we want people, as Vijay Prabhu said, be happy, and they should practice Krishna consciousness. So we want people, as Vijay Prabhu said, to be happy and to practice Krishna consciousness. তো আমরা চাই যে সবাই সুখী থাকুক আর এই কৃষ্ণ কনসিয়াস নিজের জীবনে পালন করুক, সেটা বিজয় প্রভু যেরকম বলেছেন। Some that they stay in their house, come to temple, they should read Prabhupada's books, they should practice Bhakti Yoga. They can stay at home, they can come to the temple, read Prabhupada's books and practice Krishna consciousness. তারা বাড়িতে থাকতে পারে, মন্দির আসতে পারে আর প্রভুপাদের বই পড়ে নিজের জীবনে এই কৃষ্ণ কনসিয়াস পালন করতে পারে। This is our business to distribute books. This is our business to distribute books. তো এটাই হচ্ছে আমাদের ব্যবসায়, বই ডিস্ট্রিবিউট করা। Hare Krishna. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.